I have another story for you from this book today. It's called το ψωμί. Okay, το ψωμί means the bread. And you need first to know some advanced words from the book, from this text. Το σιτάρι, the wheat. Αλέθο, to grind. Ζυμώνο, to knead. And ζυμάρι, the dough. Το ψωμί, the bread. Όταν γύρισαν στο σχολείο, when they get back to school, η δασκάλα ρώτησε, the teacher, η δασκάλα, ρώτησε, asks, ποιος ξέρει, who knows, να μας πει, to tell us, πώς γίνεται το ψωμί, how bread is made. Η Άννα τότε είπε, Άννα then says, παίρνουν το σιτάρι, they take the wheat, από το χωράφι, from the field, και έπειτα, and then, το αλέθουν. They grind it. Για να το κάνουν, αλεύρι. In order to make it flour. Ζυμώνουν το αλεύρι με το νερό, ζυμώνουν, they knead, το αλεύρι, the flour, με το νερό, with water, και πηγαίνουν, and they take, το ζυμάρι, the dough, to the oven, στο φούρνο, και πηγαίνουν το ζυμάρι στο φούρνο. Ψήνεται το ζυμάρι, the dough is baked, και γίνεται το ψωμί. And the bread is made. That's the text for today, yes. Thanks for watching. See you next time. Hope you enjoy it. Bye.